Recording in progress. Okay, hello. Today I will start the lecture talking about the DNA synthesis. So we'll deal with, we'll describe and explain the DNA replication, and then we'll understand the difference between the eukaryotic and the prokaryotic DNA. For DNA replication, there is a necessity for copying the DNA sequence in order to maintain replication DNA, the same copy in the during cell division to the daughter cells. So basically, we have two mechanisms, the conservative and the semi-conservative mechanism. So we have the conservative and the semi-conservative mechanism. So basically, in the conservative mechanism, the two daughter strands form a new double-stranded DNA, which is typically look alike the parent duplex and remain intact. While in the semi-conservative, each parent shares by its by a single strand in order to form a daughter strand that have a combination between the two parent strands. So how scientists understand the difference between, or confirm if one of these two mechanisms is correct and actually happening, the semi-conservative or the conservative. This was done by the classic experiment of Meselson-Stahl experiment. So in Meselson-Stahl, they started the experiment by growing bacteria, E. coli. If we assume that we are moving in the mechanism of the conservative mechanism. So basically, as we knew from the last lecture, the DNA consists of nucleotides, and these nucleotides have nitrogen. So they grow the bacteria in a medium that contain ammonium salt with heavy nitrogen, which is nitrogen with isotope 15, and this radioactive isotope. So it's heavier in size than the normal hydrogen. So when if we assume that we grow the bacteria in a medium that contain the N15, and since the nitrogen is one of the molecule of the nucleotides, then we'll have a DNA which is formed from N15, and we term it HH, which is mean heavy strands. In the second round of replication, if we assume we are moving by the conservative mechanism, they allow the bacteria to grow in a normal media which have N14, that's lighter nitrogen. So by the conservative mechanism, you will have a daughter bacteria which will have the same as parent DNA, while a new bacteria is formed with a new different DNA based on the medium of N14, so it will have two strands that is formed from the N14 or light nitrogen. So as you can see, if we do another doubling in a media that is N14 as well, so you will have a bacteria with the same as the parent, a bacteria with the same as the parent, as you can see, and two new bacteria arise, two new DNA arise based on the medium, which is N14. So this theoretical diagram represents the type of DNA or the nature of the DNA if it's grown first in N15, then N14, lighter nitrogen, then lighter nitrogen. What happens if the same procedure occur and we assume it's a semi-conservative mechanism? If it's a semi-conservative mechanism, if it's grow, yes? If it's the same, sorry? So is this the first slide? Problem and anti-splitting. Is it the first slide? Yes, it's the first slide for the semi-conservative and conservative. Okay? Can you please repeat it? I'll repeat it, but let me complete the idea, please. Okay?
So if you have a semi-conservative mechanism and you grow the media in N15, nitrogen 15, which is a heavier nitrogen, of course the same as well will happen, that the DNA will form with the heavy nitrogen, and you will have two heavy strands for the DNA. If you allow another round of duplication for the bacteria in N14 as well, in the N14, which is lighter nitrogen, and as you know, nitrogen is one of the components, one of the molecules of the nucleotides. Now you'll have, if you assume that you have semi-conservative mechanism, you will assume that each daughter bacteria will have a DNA which is composed of one heavy strand and one light strand. And actually the heavy strand came from the parent, and the light strand came from the medium, which is a normal nitrogen. So you have two copies of DNA per each bacteria, and each of them consists of one single strand from the old, which is made from the parent, and one new strand from the new media that came from the N14. If you allow the bacteria to grow for a second round for duplication, you'll see that it have basically, as you can see, each of the two daughter DNA will have as well heavy and light strands. So the basic difference between the semi-conservative and the conservative mechanism is the fact that for the conservative, by the doubling time, you always have a DNA that is heavy. While for the semi-conservative, you only find strands that is heavy and light. So this is a major difference between the semi-conservative and conservative. حد عايز يفهم حاجة يا جماعة في الجزء دوت؟ دكتور انا ما كنتش في الفيديو بتاعي. اوكي. سو الفكرة بمنتهى البساطة ان هم عايزين يتأكدوا اذا كانت نظرية الكونسرفتيف هي السليمة ولا السيمي كونسرفتيف في عمليه الدي ان ريبليكيشن بتاعت الدي ان اي في الدي ان ريبليكيشن. فهم افترضوا ايه؟ لو نظريه الكونسرفتيف هم عملوا جروينج للبكتيريا في N15. ايه الان 15 ده؟ طبعا انتوا عارفين النيتروجين one of the molecule of the nucleotides of the DNA. لو هي البكتيريا حصل لها growing in the medium that contain N15، كل الدي ان اي بتاعها هيتكون من نيوكليوتايد متكونه من N15، فبالتالي كلها تبقى هيفي، لان ال N15 ده يعتبر راديو اكتيف ايزوتوب of the nitrogen and it's heavier. Okay, so it will have all the DNA composed of nucleotide that is composed of N15, so it will be heavy. بعد لو خلوا البكتيريا دي تنمو في N14 which is normal bacteria، حسب نظريه الكونسرفتيف، كل ده نظريه، حسب نظريه الكونسرفتيف المفروض ان هيطلع لي بكتيريا عندها دي ان اي شبه البيرنت بالظبط، زي ما احنا شايفين بكتيريا فيها دي ان اي شبه البيرنت بالظبط، وبكتيريا جديده ظهرت عندها دي ان اي مختلف عن البكتيريا دي، لانها كونت دي ان اي بتاعها من الميديم اللي هي عايشه فيها. لما عملوا دوبلينج تاني او سابوا البكتيريا تنمو تاني في ميديم برضه N14، نظريا بيقولوا ان برضه هيطلع بكتيريا شبه البيرنت، وبالتالي هي دي very 100% شبه البيرنت زي ما احنا شايفين كده، لان هو كونسرفتيف، وطلع بكتيريا تاني شبه البيرنت زي ما احنا شايفين، الازرق مع الازرق شبه البيرنت، وظهرت بكتيريا جديده نتيجه للنمو في او growing in N14، ودي نظريه الكونسرفتيف. يبقى ببساطه نظريه الكونسرفتيف بتقول لك ايه؟ ان الدوتر بكتيريا will have a DNA that is typically like the parent زي ما احنا شفنا هنا. لكن في نظريه السيمي كونسرفتيف بتقول ايه؟ بتقول ان البيرنت اللي هو هيفي لما يحصل له دوبليكيشن، الدوتر بكتيريا each of the daughter bacteria will have a single strand from the parent، واحنا شايفينه الاحمر ده، وanother single strand اللي هو البلو will form from the N14. فاصبح عندي لما سمحت ان يحصل دوبلينج تاني او نمو تاني في N14، لقينا ان بيطلع لي فورم من الدي ان ايه مختلف
في السيمي كونسرفتيف عن الكونسرفتيف. بيطلع لي DNA molecule that is composed of heavy and light، لان حسب نظريه الكونسرفتيف هو بياخد سنجل ستراند من البيرنت وبياخد سنجل ستراند من النيو ميديا، وبالتالي الهيفي لايت ده موجود بس في السيمي كونسرفتيف لكن مش موجود في الكونسرفتيف ميكانيزم. وده نظريا هنشوف ازاي طبقوا الكلام ده عملي. اوكي، عشان يعرفوا مين في الاثنين هو الاصح. So the prediction says if it's conservative خليك فاكر من السلايد اللي فات دي، لو هو conservative يبقى اللي هيطلع لي بس DNA heavy ولايت لايت، لكن لو هو semi conservative هيطلع لي DNA heavy light وهيطلع لي DNA light light، لكن عمره ما هيطلع لي heavy. اوكي، تعالوا نشوف if you want to predict if it's a conservative mechanism, as we said, N15 is heavier than N14. So if the replication is occurring by a conservative mechanism, so when you do a gradient differentiation or centrifugation, you will see that most of you will have two forms of DNA. Some of the DNA will migrate on the heavier than the N14. But if you have a semi-conservative mechanism, you will have most of the DNA actually consist of a mix of N15 and N14, and it will migrate in a density gradient. It will migrate in a region that is between the region of the light and the heavy. So in the second replication, you can see that the same stays for the conservative. As you can see, some of the DNA will migrate in upper layer, which is the N14, and some of the DNA will migrate in the lower layer, which is the N15, because N15 is heavier than N14. But for the semi-conservative, you will see that there are no N15 DNA only, and you have only a DNA that is a mix of N15 and N14, and you have DNA that is N14 light only. Again, you will have here, as we have seen in the last slide, you will have here light, and you have heavy light. But in this case of the conservative, you will have light and heavy. So, and you can differentiate between these by the region that the DNA migrate. So in order to prove if the semi-conservative is actually what is occurring or the conservative, we understood that if you have in the daughter bacteria heavy light, that means the mechanism is moving by semi-conservative. But if you have in the daughter bacteria heavy, that means the mechanism is moving by conservative, not semi-conservative. So basically, they found that the observation they found, so this actually was a prediction, but they found in the observation, they found that most of the DNA formed after the first replication was heavy light. Heavy because it's an N15, light because N14. And after second replication, they found as well heavy light and light. So there is no heavy. What's meaning by no heavy? So that's يعني semi conservative. اكيد يعني لازم هيبقى سيمي كونسرفتيف. يبقى هم عملوا بريدكشن الاول للحاجات اللي هتطلع لهم، لكن لما عملوا التجربه وعملوا وقاسوا وشافوا الدي ان ايه لقوا ان كل الدي ان اللي طالع لهم هو ايه؟ هيفي ايه؟ لايت. اوكي. Heavy light. That's prove the theory that DNA replicate by a semi-conservative mechanism. To prove more the theory of the semi-conservative mechanism, so let's see. So you need to understand for a density gradient, actually, when we do density gradient, let's go back here. So actually, this is density gradient. So actually, DNA will migrate
based on the size of the DNA. And as we said, because N15 is heavier than N14, that's why N15, N14, which is heavy light, migrate in the middle, while the light migrate up, while the heavy, if it's correct, it will migrate lower. So let's put it into practical. So you see here, so they measured. So actually this is the density gradient. So actually if the region is here, if migrate here, that's mean it's heavy. And if it's migrate on the blue line, that's mean light. And if it's migrate on the black line, that's mean it's heavy light. That's the middle. So you can see initially when the bacteria grown in the first media, which is N15, you can see that the peak arise here. The peak arise at heavy. But after the first replication, you can see that most of the DNA shifted from the peak have been shifted from the heavy light into shifted from the heavy into the heavy light. And you can see in the density gradient here, the red line represents the heavy, while the black line represents the heavy light. So that's proof practically that most of the DNA which is formed after the first doubling of the bacteria is consist of heavy light DNA. After almost the second doubling, you will see that the DNA is either, you can see two peaks. You can see that the DNA is either heavy light or light, and there is no heavy, because there is no peak at the heavy. As well, on the gel, on the density gradient, you can see there is no heavy on the line of the on the red line, and most of the DNA is on the line of the light and the heavy light. After the third doubling, you can see that most of the DNA actually have moved toward the light, because there is no heavy now in the medium. So most of the DNA are the light, and as you can see from the density gradient. في حد عنده سؤال يا شباب لغايه دلوقتي؟ دكتور اتفضل. experiment ثاني. Sorry? هاي another experiment. This actually is a Meselson-Stahl experiment, the one that proves that the semi-conservative is actually the correct mechanism. اوكي. اللي فاتت دي كانت diagrammatic sketch بس مش اكتر. فاهماني؟ اوكي. And this is the actual experiment. دكتور اتفضل. يعني هون احنا بلشنا بالاكس اس والنتيجه بعد شويه الابلكيشن كان كلياته اتش ال وال ال، فاذا بتسمى شركه بعد 3 احنا بلشنا الاول ب اتش اتش، وبعد كده بطلنا نحط اتش اتش في الميديا خالص. فاهم قصدي ولا لا؟ بطلنا نحط ان 15 في الميديا خالص. فلو هي ماشيه بالنظام الكونسرتيف كان لازم هلاقي اتش اتش بتفضل معايا في الاخر. لكن انا لقيت ان الاتش اتش اختفى، وكل ايفن بعد الفورس دوبلينج كل اللي طالع ايه؟ لايت. فاهمني؟ اوكي تمام. نكمل يا شباب. اتش ال دكتور. نعم اتفضل. لايت و اتش ال كمان شايف؟ الاتش لايت بيفضل معانا لغايه almost the third doubling. شايف حسب ما انا معلم اهو، شايف؟ نعم. وبعد كده بيختفي. ليه بيختفي؟ لان البكتيريا بتفضل تنمو. هو الاتش اتش كانت محطوطه بس في اول دوبلينج. ان 15 كانت محطوطه في اول دوبلينج، وبعد كده بداوا يحطوا ان 14. فمع الوقت الهيفي بدا يختفي تماما. فهمت؟ نعم شكرا. العفو. دكتور اتفضل. بيختفي بمنتهى البساطه لان انا بطلت احطه في الميديا، مفيش منه في الميديا.
نكمل. So you need to understand that DNA synthesis always proceed in the 5' direction, okay? So, and the enzyme responsible for synthesis of the DNA is called DNA polymerase. And for DNA polymerase, it has a major problem. It cannot initiate the synthesis of DNA de novo. What's meaning de novo? This enzyme cannot sit on the DNA anywhere and start synthesis of or replication of DNA. And they require a primer. And the primer actually is the short sequences of RNA or DNA that need to guide the DNA polymerase to start the synthesis process over the DNA. So you need first a helicase, and the helicase will melt the DNA in order to have templates to build the new DNA during the process of replication. And you need to understand that unwinding or the melting of the DNA starts from a region that is AT rich, contain a lot of adenine and thymine, and this region is called replication origins. And they form a structure which is called replication fork. So, as we said, a helicase will come, will unwound the parent DNA, and a RNA polymerase, which is called a primase, will add a primer. And as you can see, this is the primer. And what is the function of that primer? This primer will tell the DNA polymerase, that this is the site of the replication origin. From here, you start to do synthesis of DNA, because DNA polymerase cannot initiate this synthesis de novo. It cannot sense where to start replication. It needs the primer to guide the start point or the replication origin to start synthesis of DNA. And this primer actually is around 12 nucleotides in length. So the primer actually, when it's set over the template strand, is elongated by DNA polymerase alpha for another 25 nucleotides, forming a primer that is made with RNA at its 5' end and DNA at its 3' end. Okay? So, تفضل. نعم. مش سامع صوتك. دكتور مش فاهماني كتير الفكرة من هالسلايد. احنا بنبدا عمليه بنشرح ازاي بيحصل سينثيسيس للدي ان اي. عشان يحصل سينثيسيس في انزيم ريسبونسبل which is called DNA polymerase. بس مشكله الدي ان اي بوليمريز انه ما يعرفش يقعد على الدي ان اي في اي مكان عشان يقدر يعمل سينثيسيس، محتاج جايد. الجايد للمكان اللي هو اسمه ريبليكيشن اوريجين او المكان اللي هيبدا فيه عمليه السينثيسيس للدي ان اي، هو محتاج جايد. الجايد ده اسمه ايه؟ اسمه برايمر. هذا البرايمر بينزل في الاماكن اللي هيبدا يحصل فيها سينثيسيس للدي ان اي، وهذا البرايمر مين اللي بيعمله؟ بيعمله انزيم بروتين اسمه ار ان اي بوليمريز او اللي هو البرايميز. وهذا البرايميز بيعمل لي شورت برايمر. هذا البرايمر consist of around 12 nucleotides. هذا البرايمر ده بيطول شويه، بيضاف عليه 25 نيوكليوتايد باستخدام انزيم تاني اللي هو دي ان اي بوليمريز الفا. يبقى اصبح البرايمر ده جزء من هذا البرايمر معمول بالار ان اي بوليمريز، وجزء من هذا البرايمر معمول بالدي ان اي بوليمريز الفا. فعشان كده البرايمر ده الجزء اللي ناحيه ال 5' end is formed its RNA actually ribonucleotides، والجزء اللي ناحيه ال 3' end is a DNA. وهذا البرايمر مهم جدا عشان يعرف الدي ان اي بوليمريز فين يعمل ريبليكيشن. فهمت؟ شكرا. العفو. طبعا يعني اتفضل. يعني البرايمر بيفتش على الكومبلمنتري بيس طب قلته على التمبليت ستراند يبلش الريبليكيشن. خلينا نقول ان البرايمر هو اللي بيعرف الدي ان اي بوليمريز فين يبدا الريبليكيشن. فهمت؟ اوكي. دكتور في قطعة DNA polymerase alpha
DNA polymerase alpha بيزود 25 نيوكليوتايد على ال 12 نيوكليوتايد عشان يعمل لي الفول برايمر. فهمتي؟ Okay. And as we said from the last lecture, that the process of replication may lead to a torsion stress, okay, due to supercoiling. This we have said in the last lecture. And this torsion stress can be relieved by topoisomerase 1, or generally the topoisomerases, okay? So here, let's see how the replication occurs. So you have a double-stranded DNA, you have a helicase that start melting the DNA. Now the replication fork is formed. This is called replication fork at the replication origin. A primer start to be added on the template. And now we have the DNA polymerase will start building the DNA. And when the replication fork is elongated, more elongated, the leading strand extend to form the a new strand on the template strand. Again, a helicase will melt the DNA, a replication fork is formed. You can see the red primer have been added, and the fences start from the 5' to the 3' direction. So you can see here. So once the replication fork, this is called the replication fork, is open, and this actually all of this is the replication origin. And you can see here the primer we have been talked about, البرايمر اللي احنا اتكلمنا ان هو بيتعمل، ده اللي عرف مكان الريبليكيشن. You have now a template strand, and you can see that senses start from the 5' and moves toward the 3'. And since this strand is going straight without lagging, so it's called the leading strand. While there is a problem in the other strand, because when this single strand is opened, and as we said, that the senses of DNA moves from the 5' to the 3' direction. So in this case, you can see that the prime is set here, and the direction of senses it goes this way, because it's from the 5' to the 3'. And once this replication fork is opened again, you will see, you will have another primer is being added, and then replication goes this way. And then another primer is added, and replication goes this way. This results into discontinuous fragments. And these fragments actually have been described by a Japanese scientist. So, and it is named according to his name, so it's called Okazaki fragments. So this each Okazaki fragment actually is formed from a primer and a part of the newly synthetic DNA. Soon after these Okazaki fragments are formed, these will be ligated by the help of a ligase enzyme, and another enzyme which will remove the primers and replace the primers with a DNA in order to have a complete strand. And due to the fact that this strand have been formed in discontinuous manner, so this strand is called lagging strand. While this strand is formed continuously, as you can see, continuously, so this strand is called leading strand. You need to understand that the polymerase epsilon is the polymerase responsible for forming the leading strand, while polymerase delta replaces the ribonucleotide, which is the RNA, with deoxynucleotide of the primer, and as well form the lagging strand. في حد عنده سؤال هنا يا شباب؟ Yes, دكتور doctor. بس ليش كذا برايمر بالدوتر كومبلكس هي؟ طيب ليش عملنا ادنج اكثر من برايمر؟ اوكي طيب خلينا نتفق ان السينثيسيس اوف دي ان اي اوكير ان ويتش دايركشن؟ 5 برايم تو 3 برايم. دي خليها قاعده في دماغك دلوقتي، فيها مشكله؟ دي خليها قاعده في دماغك، فيها مشكله؟ اوكي تعالوا نشوف ادي الدي ان اي عندي. الدي ان اي ده بيتجهه ازاي؟ هنقول مثلا هنا ان، خلينا لحظه بس،
ادي الدي ان ايه. هنا 5 هيبقى هنا 3 صح كده ولا لا؟ مش ده الدي ان ايه كده؟ تمام؟ يس مش لازم يكون انتي بارلل ولا لا؟ بس اوكي، لما يجي الدي ان ايه هيليكيز هيروح جاي فاتح الدي ان ايه صح كده ولا لا؟ هيفتح الدي ان ايه صح ولا لا؟ يس طب الناحيه دي هتبقى كام؟ برضه 3 برايم، والناحيه دي هتبقى كام؟ صح ولا لا؟ طيب تمام؟ طيب السينثيسيس بيبقى ماشي في انه اتجاه؟ السينثيسيس بيبقى ماشي في انه اتجاه؟ 5 برايم 3 برايم صح؟ مش احنا اتفقنا ان لازم برايمر مش اتفقنا ان لازم برايمر ينزل الاول؟ اوكي؟ يس فالبرايمر هينزل هنا. بقولك بالانجليزي بقى انا مش شايفين ولا استاذ يعني تلاش ازاي So this is the primer. So the enzyme, could you mute please? ده كده المايك بليز ميوت. So for the leading strand، عشان الليدنج ستراند مش هيبقى فيه مشكله، لان البرايمر هينزل هنا وهيبدا الدي ان اي هيمشي بهذه الطريقه، لان هو السينثيسيس للدي ان اي بهذه الطريقه، لان هو بادئ من هنا actually this is 5 برايم، فهو ماشي في اتجاه 5 to 3 برايم صح كده ولا لا؟ دي فيها مشكله؟ مش لازم يكون منفوع. هيدي الليدنج صح؟ هذا الليدنج فعلا، ده الليدنج ستراند بالظبط، ده الليدنج ستراند لانه ماشي من 5 برايم ل 3 برايم صح كده ولا لا؟ في مشكله؟ طيب المشكله بتظهر بقى في الجزء الثاني، لان انا عندي الطرف هنا 5 برايم 5 برايم، لو انا جيت حطيت برايمر هنا ايه اللي هيحصل؟ البرايمر ده هيبقى طرفه 3 برايم، فما ينفعش يمشي بهذا الاتجاه، لان الاتجاه هنا هيبقى 3 برايم هيمشي 3 برايم 5 برايم، وده الدي ان ما ينفعش يعمل الكلام دوت. فهمت؟ فبالتالي ايه المشكله؟ ايه اللي هيحصل؟ فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ لحظه. فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ نرجع تاني، الطرف ده 3 برايم وقلنا ان الطرف ده 5 برايم، فتحط برايمر هنا فمشت قلنا ده الطرف ده 3 برايم والطرف ده 5 برايم، فتحط برايمر هنا 5 فمشى الاتجاه ده، وده الليدنج ستراند. لكن المشكله هنا ان انا ما ينفعش احط برايمر هنا، فلازم البرايمر يتحط هنا عشان يبقى 5 برايم ويبدا الدي ان اي يمشي كده. اوكي؟ فلما يجي يفتح الدي ان اي فتحه اكبر هيبقى عنده برايمر هنا اللي هو اللي اتحط ده، فيحط برايمر جديد في المكان ده ويمشي عكس. فهمت ولا لا؟ يس فبالتالي هيصبح عنده فراجمنتس ديسكونتينيوس، فهيبقى محتاج عنده مشكلتين هنا، محتاج ان يشيل البرايمر دي، لان اكشلي البرايمر ده فيه جزء منها ار ان اي، فلازم يشيله ويرميه ويعوض مكانه بالدي ان اي. والمشكله الثانيه ان هو لازم يربط الاوكازاكي فراجمنتس دي ببعضها. يعني لو رجعنا للرسمه تاني هنلاقي ان قدامه مشكلتين، ان مشكله لازم يرمي الار ان اي اللي اتعمل له ده البرايمرز دي، وبالتالي هو عنده البوليمريز دلتا ريبليسز رايبونيوكليوتايد بدي اوكسي نيوكليوتايد، ومحتاج يعمل لايجيشن للاوكازاكي فراجمنتس دي عشان يكون ستراند، فاصبح هذا الستراند is formed discontinuously، عشان كده اسمه lagging strand. اوكي يا شباب؟ اوكي ده تمام. تعمل ريموفال للبرايمرز. نعم شو هي الانزيم اللي بتعمل ريموفال of primers؟ It's enzyme which is called RNase H. Okay? طب دكتور ليه عنا fragments؟ ليه منا إنه smooth strand؟ عشان ال direction is reversed. Okay. Again here, you can see here, this is another sketch for the leading strand and lagging strands. You can see that there is a topoisomerase enzyme which always exists at the replication fork to avoid any
any torsional stress that occur here. Because any torsional stress that occur here, it will interfere with the direction of the replication fork. And you can see as well that there are some types of proteins which is called single strand binding proteins. And this single strand binding protein ensures that the two strands are kept away from each other in order to facilitate the replication process. And here actually is an animation which shows actually what's happening during replication. طبعا الانيميشن ده بيوضح لنا ان العمليه اعقد كتير جدا من اللي احنا بنشرحها يا شباب، فاهمين؟ اوكي. Doctor, yes. Please repeat the previous slide. مش سامع ايه؟ Can you please repeat the previous slide? It is actually the same. Only difference that you have a topoisomerase and the single-stranded binding protein. And أنا قلت الفانكشن بتاعهم. حد فاكر الفانكشن بتاعت السنجل ستراند بايندينج بروتين كانت إيه؟ يخليهم بعض عن بعض. ممتاز. ممتاز. طب التوبوisomerase؟ جبنا تورشنال. طب ايه مشكله ان يبقى فيه تورشن ستريس؟ ايوه بالظبط. اوكي بالظبط. لو في سوبر كويلينج او في torsional stress, it will interfere with the direction of the fork and actually it will interfere with the melting of the DNA. صح كده ولا لا؟ Yes. اوكي. Yes. بفكرك هنا of course this actually is the slide of the last lecture. بفكرك عشان تبقى included عشان الناس اللي نسيت التوبوisomerase. And this actually, if you remember, this is from our last lecture. صح كده ولا لا؟ And actually you can see how the topoisomerase will relieve the torsion stress. Okay. دكتور أيوة. قبل السلايدز قبل قلت انه عندنا توبوisomerase 1. نحن بس عندنا باور بودي بس 1 ما عندنا 2. لا عندنا الاثنين طبعا topoisomerase 1 and 2. Okay. Okay. But every topoisomerase deals with a different sort of a supercoiling or torsion stress. Okay. 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 And normally topoisomerase 2 normally in our body is called gyrase. Okay. 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 So continuing, actually, the DNA replication is occur in bidirectional mechanism. So you can see here, if we assume that we have this actually a real figure, a real micrograph from a circular viral chromosome, and you can see that the replication starts here, and this replication bubble start to increase, and there is a replication of DNA. Again, you have this circular viral chromosome have been cut by an enzyme called EcoR1, which is a restriction enzyme. So to convert this circular chromosome into a linear one. And you can see that the replication bubble arises in that, and in this replication bubble, you can see that replication occur in two directions because you have two replication fork. To make it clear, let's see here. This is a linear DNA, and you can see that you have two molecules of a DNA, two molecules of a helicase that start melting the DNA. And soon after that, you will see that there is a replication, two replication fork. You have two replication forks. And you can see that the primer starts to be laid down because, as we said, the DNA polymerase cannot initiate replication de novo. They need the primer. So once the replication fork is formed, a primer is laid down here, and you can see that it continues adding the green strand, which is the leading strand now. And once the helicase open more the replication fork, a new primer have to be added here as well. As you can see, the leading strand continue
its synthesis of DNA. And there is a problem here because there is a region behind the primer that need to form a new strand. So you can see a primer again is laid here, and it continue doing the synthesis of DNA until ligation with the original strand. And now we have the after ligation, we have the complete strand of a DNA that's formed on the template of DNA. So you need to understand that actually the replication, it's not occurring in one direction. It's a bidirectional through a replication through the bubble which is formed, which is called the replication bubble. في حد عنده سؤال هنا يا شباب؟ دكتور محمد بدنا نعمل ligation بالاخر. نعم. يعني both strands بالاخر بده يصير عنده ligation. on the same strand, on the same template. صح؟ Yes. اوكي. في حد عنده سؤال يا شباب هنا؟ دكتور هي دايما موجود وحده ليدنج ولا مش ضروري؟ لا لازم. انت لو انت شايف هنا هتلاقي ان اول برايمر اتحط ده ماشي على طول مع الفوركو، كل ما ده يفتح ده بيطول. شايف؟ بيطول من ميلتين يعني؟ بيمنتين وبيطول، عشان كده اسمه ليدنج ستراند. فهمت؟ الثاني ما بيطول من لا خلي بالك، والتاني من الناحيه الثانيه اللي هو ده، ما هو ده بيطول بس في الاتجاه الثاني، فده اسمه برضه ليدنج ستراند. هنا العمليه دوبليكيتد لان انت بتعمل باي دايركشنال ريبليكيشن. فهمت؟ طب فين اللاجنج؟ هنا فين اللاجنج؟ اللاجنج لما بيفتح بيبقى ورا الليدنج. فهمت؟ اوكي. هنكمل. So now we have talked about what's happening inside our cells, which is a normal DNA replication. Can we replicate DNA in a test tube in vitro? Yes. So the in vitro DNA replication, what is called the BCR, which is the polymerase chain reaction. طبعا معظمنا عارف مصطلح البي سي ار دلوقتي من كتر ما عملنا بي سي ار، صح كده ولا لا؟ مظبوط. تمام. So what's a BCR? So actually polymerase chain reaction, actually you need a double-stranded DNA, 4 components, and you need excess of both primer. حد يفكرني ليه لازم البرايمرز تاني؟ أنا قلت ليه لازم البرايمرز؟ To know the site, the beginning site. قلنا لأن الدي لا الإجابة الصح لأن الدي إن إيه بوليمريز cannot initiate replication de novo. فاهمين قصدي؟ يعني ما يقدرش يقعد من نفسه على الدي ان اي يعمل ريبليكيشن. اوكي؟ لازم جايد. اوكي. فعندنا 4 components للبي سي ار عشان نعمل في تيست تيوب. عندنا double stranded DNA، عندنا excess of both primer، you need 2 primers، and you have the 4 nucleotide, of course the ATCG, and you need to have a DNA polymerase. The famous DNA polymerase which is used is the what is called the Taq polymerase. And these have to be a heat stable because in order to melt the DNA, you need a high temperature. So you need to have an enzyme that heat stable and cannot be affected by temperature. So it starts, you have a double-stranded template, double-stranded DNA, and then you increase the temperature to 95. This will lead to melting of the DNA. So you can see that each of the single strand is melted. And when you lower the temperature to 50 to around 60, the primer started to anneal on the single stranded DNA. After that, when you increase the temperature to 72 degrees centigrade, the Taq polymerase start synthesis of a DNA. You can see synthesis of the new DNA, and now you have 2 molecules for the same as the parent molecule. This meaning you have elongated the primer by the help of the enzyme which is Taq polymerase. If you want to do another cycle, you basically do the same. Melt 95, anneal around 60,
and then you around 72 you will have extension of the primer. Now you have 4 molecules. Here you have 2 molecules. By repeating for cycle 3, you will have, you can see 1, 2, 3, you have now 8 molecules. So you can repeat this over and over and over and over. 20 cycles will amplify the DNA into 1 million fold. And this actually what's occurring in BCR. في حد مش فاهمه يا جماعه البي سي ار بيمشي ازاي؟ نعم؟ بمنتهى البساطه انت عندك دبل ستراندد تمبلت بتحط عليه برايمرز. الدبل ستراندد تمبلت بتعمل له ميلتنج باستخدام درجه حراره عاليه، بعدين بتدي فرصه بدرجه حراره اوطى اللي هي around 60 degree سلسيوس عشان البرايمرز تانيل تمسك على الدي ان اي، على السنجل ستراندد دي ان اي with the help of the tag polymerase. The primers is extended to form the new daughter strand, and now you have 2 molecules of a DNA. You repeat the cycle around 20 cycles. You can reach up till 30 cycles, and you will have like 1 million fold of the DNA molecules that started with 1 molecule of a DNA. تمام؟ Doctor, can we control the quantity? Of course. Which quantity قصدك؟ The new DNA. Of course, you can control the quantity. You start by a specific concentration, but it need to be nanograms. Doctor, why do we decrease the temperature? احنا عشان تفهمي ليه احنا decrease the temperature لازم تفهمي احنا ليه علينا التمبرتشر. ليه علينا التمبرتشر؟ To separate the strands. يبقى لما بنعمل decrease للتمبرتشر بيساعد على ايه؟ إنه يرجعهم. ايوه. فاكره في المحاضره اللي فاتت التي ام؟ ايه. اوكي. اتفضل. اتفضل. نحن بجسمنا كيف تعلى التمبرتشر ليصير في حبيبي ده ان فيترو بي سي ار. الكيس بيكون عندنا. ايوه ممتاز. مين اللي قال الهيليكيز؟ ممتاز. في جسمنا الهيليكيز هو اللي بيعمل ميلتنج للدي ان اي، احنا مش محتاجين تمبرتشر. صح؟ اصلا مش طبيعي تعلى الحراره كل هالقد عم. طب ممتاز. ودي حاجه ثانيه. يبقى الكلام اللي احنا بنشرحه ده البي سي ار ده بيحصل ان فيترو، يعني ان تيست تيوب ان لاب. فهمتوا؟ دكتور. اوكي دكتور اتفضل. هون وين فينا نشوف الليدنج ستراند واللاجنج ستراند؟ هول ضيع شوي. Both of them are leading strands. ما بيصيروا لاجنج بعدين؟ ما فيش لاجنج هنا خالص. اوكي. يعني ما ضروري دائما يكون في واحد لاجنج وواحد ليدنج، ممكن يكونوا 2 ليدنج او 2 لاجنج. لا ما فيش لاجنج خالص، هو كله ليدنج. لان البرايمر لما مش بهالكيس. لا في البي سي ار كله ليدنج ما فيهوش لاجنج. اوكي. في البي سي ار ليه؟ لان البرايمر بينزل يقعد هنا، هو اوريدي بيبقى في اتجاه الفايف فبيمشي كده على طول. والتاني هنا ده بيبقى في اتجاه الفايف فبيمشي كده على طول. فهمت؟ نحن لانه بالهيومن بودي بصير في عندك فور بلشوا شوي يعملوا سيبريشن. الله ينور عليك. الله ينور عليك. لكن في التست تيوب او ان فيترو the DNA is separated، كله بيحصل له separation، مفيش فورك عندك due to melting. فهمتوا؟ Yes. اوكي. نكمل يا شباب؟ دكتور 1 million folds يعني 1 million single strands. 1 million molecule of a DNA. Okay. So in the final section of our lecture today, we'll understand the difference between the prokaryotic DNA and eukaryotic DNA. So generally, you need to understand that the prokaryotic DNA is totally different than the eukaryotic, and this DNA actually in the eukaryote is actually confined of course around the nucleus,
and there is no nucleus in the prokaryotes. You can see that in the prokaryotes, you can see it have two types of DNA, chromosomal DNA and the plasmid DNA. And you can see when we have a micrograph, TEM, or transmission electron microscope graph, you can see the plasmid, actually it is a circular coiled structure of a DNA, which is lacking. This plasmid is lacking in our cells, in eukaryotic cells. So even they look more complex because, as you know, the eukaryotic DNA is complexed with histones, and there is no histones here there is no histones in the prokaryotes. So that's why the DNA looks similar in the prokaryotes than the eukaryotes. As well, one of the important differences between the prokaryotes and eukaryotes, you can see that there is a coupling between the process of transcription and translation. So you can see that the RNA can be transcribed and the end of the RNA can undergo translation to form a protein. While for the eukaryotes, the story is different. The transcription leads to the formation of a messenger RNA. These messenger RNA have to be transported to the cytoplasm in order to be translated. So one of the major differences between eukaryotes and prokaryotes that the process of transcription of messenger RNA is coupled with the process of translation and can occur simultaneously at the same time. While in the eukaryotes, the translation have to wait until the messenger RNA is transported from the nucleus to the cytoplasm. Another major difference between prokaryotes and eukaryotes, you can see that in prokaryotes, it have only one replication origin. But in the eukaryotes, you can see it have multiple replication origin. So the DNA in the eukaryote can start replication from a different region. But for prokaryotes, it's only one replication origin. And to understand this replication origin, you have in prokaryotes the circular DNA and you have linear DNA in the eukaryotes. So you have one replication origin for the prokaryotes, but you have multiple replication origin. So you can see the replication bubble arise, and you can see one replication bubble and two replication fork. But here you can see multiple replication bubbles and forks as well. You can see that the replication starts bidirectional in both cases. And you can see that this bidirectional replication, basically it's the same type of replication, but the only difference is in the number of the origin of replication and in the number of the replication bubble and in the number of replication forks. فهمنا الديفرنس يا جماعه بالنسبه للريبليكيشن اوريجين والفورك والبابل ما بين الاثنين؟ اوكي. By the end, you will have two circular DNA, but here you will have two linear DNAs. So here, let's see, finally, you will see a comparison, important comparison between prokaryotes DNA and eukaryotic DNA. Of course, in the pro, it's a single circular with plasmid, but the other multiple linear with no plasmid. Of course, you will see that there is no histone and the DNA is naked in the prokaryotes, which is not the case for the eukaryotes. Of course, it's only one copy haploid. Most of the prokaryotic DNA is haploid, but it's diploid in the eukaryotes. There are little repetitive DNA, large amount of non-coding and repetitive DNA. No introns in prokaryotes. Of course, there is a lot of introns in the genes of the eukaryotes. There is a structure called operones. We'll deal with operones in the coming lecture. And this operon is in the genome of the prokaryotes, but most of the genome are not organized into operones in eukaryotes. Of course, there is one replication origin in prokaryotes, but here there is a multiple replication origin in the eukaryotes. For the synthesis of DNA, the enzyme responsible is DNA polymerase 3, while for the eukaryotes, we have alpha
delta and epsilon responsible for synthesis of DNA. For the removal of the RNA primers, you have DNA polymerase 1, while here is RNase H. For the replacement of RNA with DNA, you have as well DNA polymerase 1, but here you have DNA polymerase delta. The last difference between the prokaryotic DNA mechanism and the eukaryotic, we already have said that after the DNA have been, of course, it is intact directly in the cytoplasm, the DNA. So that's why transcription and translation can occur simultaneously. But here, since the DNA occur in the nucleus, so transcription occur in the nucleus while translation occur in the cytoplasm. And these conclude our lecture, and these are the number of pages in the same reference, which is Ladish, for this lecture. And I'm waiting for your questions. اتفضل. Not enough. اتفضلي. ال PDF are not enough. ولا لازم نرجع ندرس. الماتيريال you need to study the PDF, the reference from the book, and yeah, I'm sending you as well the recorded lecture. Okay. So I have actually three items need your attention. Okay. دكتور أيوة فندم. في شيء ما فهمته بالريبليكيشن بالليدنج ستراند. بالإيه؟ نحن قلنا اتفضلي. ليدنج ستراند. اتفضلي. نحن قلنا إنه عندنا لاجينج ستراند وعندنا قلنا كل شوي حينفتح الدي ان اي أكثر وكل شوي حينحط برايمر. أيوة. كمان الليدنج ستراند كل ما يفتح الدي ان اي ما لازم نحط قصة برايمرز ثانيين. هو اسمه leading، يعني هيكمل in the direction of 5 to 3. طول ما هو ماشي في الدايركشن from 5 to 3 يبقى ما فيش برايمر هيتحط قدامه. فهمتي؟ يعني هو محل ما بيفتح الدي ان اي من وراه، لانه اكيد من وراه مثلا ما كان في برايمر. من وراه هيتحط بقى برايمر. فبصير عندي كمان برايمرز بالليدنج ستراند، ولا برايمر واحد هو بيرجع بيمشي كل شوي لورا. لو رجعنا للسلايد خليكي معايا لحظه بصي. انت بتتكلمي على ديت صح؟ طيب هو ده ليدنج، شايفه اللي انا مشاور عليه ده؟ طول ما هو ماشي كده هو ليدنج، لكن اصبحت في مشكله لان هو اول ما فتح حط البرايمر هنا، صح كده ولا لا؟ شايفه؟ ماشي كده كمل بقى ليدنج، لكن المشكله ظهرت في الجزء الخلفي اللي هنا. فما ينفعش يرجع. فهو هيكمل كده ليدنج، لكن البرايمر اللي هيتحط وراه هيروح مكمل واحد. خلينا نعمل اريز بس لحظه. كده هو مكمل ليدنج. طب اللي وراه ده حصل له ايه؟ هيتحط له برايمر جديد ويحصل له اكستنشن زي ما انت شايفه، ويحصل له لايجيشن. يبقى اصبح الستراند اللي اتكون ده جزء منه هيبقى ليدنج ستراند وجزء منه هيبقى لاجنج ستراند. فهمتي؟ اوكي. لان هي بتصير بالنص لو صارت عن الطرف. بس هو الطبيعي ما بتحصلش على الطرف. ايوه كلامك مظبوط. كلامك مظبوط نظريا، لكن هو خلي بالك الدي ان اي عشان يحصل له ريبليكيشن كله ويخلص خلال مرحله الانقسام او الديفيجن، هو محتاج يحصل آلاف من الريبليكيشن بابل عشان تلحق تخلص في نفس الوقت. صح ولا لا؟ صح. تمام. يعني دكتور الليدنج بنعمل لايجيشن من ظهره، من اخره، من ورا صح. لكن هو طول ما هو ماشي لقدام يعني بص طول ما الهيليكيز ده ماشي بيفتح ده مكمل على طول ملوش دعوه. فاهم؟ اوكي. Any other questions? دكتور الفورك بس briefly شو بليز؟ الفورك هو مكان الفتحه بس. المكان بس اسمه الفورك. لكن دي كلها على بعضها اسمها replication bubble. اوكي. بالفيترو ما في replication bubble. نعم. in vitro replication ما في replication bubble. ممتاز صح.
ان فيترو ما عندناش ريبليكيشن بابل، صح. دكتور ايوه اتفضل. انت حضرتك جبت قبل سيره البلازميدز في الدي ان اي، تعيد الفرق بين البروكاريوت واليوكاريوتس. تمام. شو البلازميدز بس ما عرفته. انا قلت في السلايد ديت، نرجع تاني صح، وده كان الهدف من السلايد دي، ان البلازميد it is extra chromosomal DNA في البروكاريوتس. يعني الدي ان اي في البروكاريوتس عنده two types of DNA، عنده chromosomal DNA وبلازميد DNA. اوكي. اوكي ثانك يو. يس. مش سامع. انا مش سامع حاجه. كيف keeping replication احنا قلنا بس اللاين عملنا مش سامع حاجه. حد سامع زميلتنا؟ دكتور عم تقول لك انه كيف الليدنج از لايجيتد، ما نحن قلنا انه بس اللاجنج از لايجيتد. ده لو انت هتعمل يوني دايركشنال خلاص، لكن هنا المشكله ان انت بتعمل باي دايركشنال. فهمت؟ دكتور يوني دايركشنال يعني مبلشين من طرف الدي ان اي، أيوة، وباي صح. دايركشنال يعني من نصها. ممتاز، صح.